Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer va a ser poner los gráficos en máxima calidad, a ver cómo nos va. Y en los cuadros también vamos a ponerlo al máximo. Vamos a ver si el iPhone calienta, no calienta, a ver si se laguea, se pega o no. Y juzguen ustedes. Espero que les guste este video. Y si es así también pueden suscribirse, pueden comentar algún juego que quieran que pruebe con este iPhone 13 para un futuro video. Espero que omitan cualquier tipo de sonido externo, ¿verdad? Porque ya es muy difícil, amigos, llegar y grabar y que no se escuche nada para poder captar el audio 100% del teléfono. Porque me da cosita. Mataron amigos. Ahí. A lo que hemos visto del video, este iPhone 13 realmente sí da la talla. Se está jugando en una calidad bastante alta, lo corre bien. Este tiene una temperatura normal, no exagerada. Y la verdad es que son muy pocas veces donde ha tenido un pequeño lag, pero es mínimo, pero se recupera. Entonces yo creo que sí vale bastante la pena. Igual ustedes me lo pueden dejar en la caja de comentarios, qué opinan, cómo lo ven. Enemy in sight. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. We've taken the lead. Lo mataron. Dice, voy. Ahí viene. UAV online.
Reloading. Targets in sight. Sniper. Reloading. Cover me. Friendly predator. Taking the lead. Reloading. Enemy in sight. Attack sniper here. Reloading. Cover me. Sniper eliminated. UAV recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Hunter killer drone deployed. Enemy contact. Hago yo una película. Get down, sniper. Enemy in sight. Reloading. Si no han visto el video de review en este año 2025 de este iPhone, se los voy a estar dejando por acá arriba para que los vayan a ver. Y de antemano les digo que este iPhone lo recomiendo al 100%. Tiene actualizaciones, corre juegos que realmente tienen mucha calidad gráfica, a los gráficos a tope, que es algo que vale bastante la pena. Por lo que si hace esto te puede correr cualquier juego al día de hoy. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y nos vemos hasta en un próximo video.